by profession, and I've always practiced in the music area, predominantly as a publisher. And over the years, I at one point owned a society called AMRA, and with that I learned how to do collection internationally and also domestically. I think as a result of 16 years of doing that, it gave me a real practical way of collecting, not so much what a book says or how it's supposed to be. So I've become somewhat specialized in there you are, Yanni. Yeah. Somewhat specialized in this area of collection. So, and I continue to be, and as the marketplace has changed in the United States, I certainly, my main interest is really working with Europeans to people to understand how you really collect in this country, if you can actually collect. So, I know, yes. Yanni Yes. already knows that I have certain biases for things. So that's pretty much who I am. There are a lot of differences with the systems between the US and Europe, and I think that will be very helpful for us to get the basics. So if you're okay, we can jump into your presentation. Sure, no problem. So You're in charge. just a minute. No problem. There I am. And just say when you want me to skip between the slides. Okay, basically this presentation is how you collect in the United States, and there are many differences between the European market and collection versus the United States. And as a function of that, it makes it very difficult. The United States is set up a certain way to collect royalties. So I did just an overview, and some people may be more familiar than others. So PRO is Performing Rights Organization, just as, is it Testo, if I pronounce it wrong? Yes. We have 3 societies in the United States: ASCAP, BMI, and CSAC. They predominantly do similar to the European societies. It's unusual to have 3 performing rights societies. ASCAP was the first, BMI was to counter, and CSAC at one point was really geared for the Christian market and also European repertoire, but it hasn't been in the last probably 20 some odd years, if not longer. Some of the differences between the European societies is we do not do any collection for movie theaters, which is usually done in Europe. A bigger issue is there's no transparency for fees or rates, so no one really knows what you're getting, how you're getting it. So it creates a problem, and people will ask, and it really doesn't make much of a difference. I know ASCAP has a way of, it would be arbitration where you can go and various members will look at you, but I don't think it's very effective from the composers and songwriters I've talked to. One of the differences is, splitting rights. And basically, well, this may have changed with the DOJ from when I did this. They basically collect for every right that's a performance right or none. You can't split the rights up right now. So you can't say for digital, I want another company to do it, but you can do it for performances on television. So that's one issue. One of the other issues that have been from the Department of Justice, also known as the DOJ, has come under ASCAP and BMI because it's really unclear if they're not nonprofits, but they're somewhat governed by the U.S. government. But again, their type of organization, it's unclear. CSAC is privately held, and it's not subject to any government regulations. However, there have been various lawsuits against CSAC, so basically that's the way, they've also been sued for the same issues.
One of the other differences that I've noticed over the years, and I've worked with a lot of Western European companies, our splits are 50-50, meaning that half of it's publisher's share and half is the writer's share. I believe BMI works on what's called 100%, and ASCAP, I believe, is still 200%. So it gets confusing. But I'm familiar with various, say, German companies, and the split is 1/3 for the publisher and 2/3 for the writer. It doesn't work in our system. It just doesn't. I mean, so everybody becomes a 50-50 split. It doesn't really do that. So, you got my little slide thing here. Let me. Sindee, can I already jump in as a question? So sure, when you have this 50-50 split between the writer and the publisher, does it mean only for the performing rights or for all of the rights, including mechanicals? For all of the rights, and also for any kind of sync licensing. And people don't really know what to do. And for sync licensing in particular, no one knows really what to do, especially when you get to foreign writers. One of the issues that comes up when you do sync licensing is the cue sheet, which is a roadmap to how one gets paid. To my understanding, many of the Scandinavian companies, songwriters, are what we would call self-published. Yes. And that's not, I'm saying, compatible, or the people who make these cue sheets, that's not how they do it. Now, so you'll find, and plus, if you were testo, that the concept of testo, stim, coda, nobody really knows what that means. There may be some, I am often asked, could I explain how this is supposed to be done? So with the cue sheet being done improperly, that does make a difference in collection outside the United States. You can move to the next. Yes. The next one. The next slide. Yes. Currently, in terms of a society, Harry Fox is the American Society. It is now owned by CSAC. The rates are set by Congress. Now, when I put the statutory rate, I mean for would have been traditionally physical product. Yes. Or digital downloading. And currently the rate is 9.1 cents up to 5 minutes. And then if you see 1.75 cents per minute. The main difference being, if you're NCB, that's the way it is. You go through, the labels go to NCB. There are, I'm sure, some exceptions, and that's how you collect. In the United States, you don't really have to go to Harry Fox. You can go to the labels yourself and license, or the DSPs, digital service providers. So it kind of creates some type of, it creates issues. And with the change in the digital, let's see, I have another chart of what happens, who collects for who. And Harry Fox cannot collect for everybody, what's called MRI or music reports. So what I've been, told, or by speaking to these organizations, is basically you need to register with all of them, which can be cumbersome and a lot of work. But that's the main difference. And even though Harry Fox over the years is, when you sign the agreement, it says it's exclusive, it wasn't ever followed. At one point, they would basically come, send you a nasty letter, but no one really did anything with it. So that's the biggest, difference between really the United States and the rest of the world. I think Canada at some point is also able to do.
Yeah, go on, Yannick. What is the method for? Is there some kind of a mechanical rate for the streaming area as well? Because this rate is for traditional recordings and the downloads. But what about the streaming? Here's, I do have that somewhere. The answer is, I don't know, and most people don't know what it is, and it's somewhat of a logarithm, so it's not clear. The rate, it's not set like physical product is, and it's determined by what I have here: service offering type, the licensee type, all sorts of different criteria, and basically the calculation is done all in royalty pool. Calculate the payable royalty pool, allocate that. In essence, who knows? And one of the issues that comes up is, you sell, whatever, you have 200,000 streaming units, and maybe it adds up to 5 cents. And again, it's very difficult to know where it came from because it's in a logarithm. Now, it's supposed to be going up, and what I'll touch on a little later is the Music Modernization Act and what that may mean. So, but there is no different price rate for streaming. No. Okay. No, I mean currently there isn't. That's one of the things I think the Music Modernization Act wants to change. You also, I don't know, Yanni, if it was one of your members, or that you put, is it, the length or the usage? And it's the usage. Yeah. Not the length. That's too much, that's too hard for anybody to figure out how to do. But there are performance royalties, but it's considered still a mechanical right. I mean, this is one of the issues in this country is, who knows? And that's obviously a major issue, and how much money maybe the DSPs are making versus what songwriters are, collecting. We can go to the next page. Yes, I can still add that the main thing with the Harry Fox or the mechanical licensing is that they need to have the information about the track and about the release, even that they are able to license and collect. So that is the mandatory. One of the things in talking to Harry Fox, their senior people, they've told me and one of my colleagues that the issue is for Europeans that they don't get the accurate information, and they told me that they still are collecting fishes. Nobody has used a fish, to my knowledge, in over 20 years. I mean, any industrialized country. I can explain the fish later when we go for that. You can explain what it is. It's basically an index card. Yes. And it was kind of hard to believe that's the case, and they maintain that the biggest issue is they don't have the proper the proper information, and they have I think, what's it called? They have on their site, you either want a CWR. Yes, I can explain the CWR as well. You can explain that later. Yes. Sorry if I'm getting terms of art. No worries. Shall we move to the next one? Yeah, let's move to the next one. Yes. One of the further complicate is something called a notice of intent, or an NOI. And this gives you the ability in the United States, if something has been used before, that you don't really have to clear it. You can file an NOI, and if you know where the publisher is, you can send it to the publisher, and you don't really have the right to say, I want it, I don't want it. And basically every month they're supposed to pay you. As digital became more predominant, people, I believe, as a shortcut to business, it was faster to send an NOI out to publishers, or to the extent people didn't know where to find people, to the U.S. Copyright Office,
just to make it faster. I mean, it takes a lot of time to send out mechanical licenses, even though they're pretty much the same. Everybody's sending out the same agreement. So just the concept that you don't really have the right. If it's the same song, if I want to sing Beatles songs or Rolling Stones songs, it doesn't make a bit of difference. I can do whatever I'd like to do. So this is one of the issues. Harry Fox does it. What's called MediaNet does it, and MRI, does it. So again, this is one of the things that makes no sense to people outside this country. Yes. I don't know if it makes sense in this country either. I've had many a client call me and go, I have all these things called a notice of intent. What is this? What do I do with them? And it's like the answer is nothing. I mean, you can collect them and see if you're getting paid every month, but there's nothing. I've been working in this business for about 20 years, and last week I think I learned what the notice of intent is. So you can also ask after this session. Yeah, I mean, I could. I don't think I have the section is 115 of the U.S. Copyright Code. I'm not going to bore people, but that's what gives the permission. Whether that will stay or not is, up for grabs. I've been doing this for 30 years, and it's always been in place. Yeah. I believe it's a shortcut, or became a shortcut for many of these companies. Yes. And again, in Europe, labels, DSPs, end users pay the local societies, who in turn pay writers and publishers. As you can see, who knows what our system is, but generally end users, they pay a publisher who in turn is responsible for paying the writer, which creates another issue for writers. And now I have been told that in Europe it depends what the agreement is, that it is possible to change it that way. The issue becomes then you have to chase down a publisher. I think that's less an issue with the major publishers and more an issue with smaller publishers. Now, Harry Fox has changed, their story about this. Over the years, Harry Fox only represented publishers, and if you had no publisher, they didn't take you. Now they tell me they'll take people provided you have a release in this country. If they say so, I guess they will, but that wasn't the model they were set up on. They were always representing publishers. So again, it just kind of gets layers of who collects what and what the Harry Fox fee is. I believe their fee is 11%. Yanni, maybe since you heard a presentation, did they tell you what their fee was? No. Okay. I think it's up to 11%. It's gone up as a business model. They're also owned by CSAC, who has Rumblefish. And what's happened is many of these companies have acquired other companies, so they do different things. I mean, CSAC's a performing rights society, Rumblefish is a licensing organization, and Harry Fox is mechanicals. I also tried to explain you the Rumblefish after the session. Yeah, I'm sorry. I'm giving too much information. Now, it's certainly, and I think I've already addressed this. Okay, so I think the societies in essence, you can go to the next slide. And this is somewhat repetitive, but it's possible actually throughout most of the world except for North America, through mechanical rights societies, your writers share directly. So again, you're not having to deal with publishers. It doesn't happen here. It just doesn't. When I ran AMRA, I mean, that was a big fight I had with Universal about, they would pay sometimes the royalties to writers, but they wouldn't allow me to do it. I'm sure there's politics in that, and I think a lot of what people are just used to. Let's say most of this is repetitive.
So, and unless you feel strongly, we can just move ahead. We can move on. What would you say about coming into US market without a publisher? Do you even should consider that, or would you say that the publisher is a mandatory thing to have in US? I know you have this. I think it's almost impossible to get any kind of collection. Yeah. Now, if you're an up and coming, songwriter, it's really mixed. You can go into ASCAP and BMI as a foreigner, and you can, join. You probably can join Harry Fox and just tax information. The problem is the same as if I come into, if you would allow me to come to Testo. We would. And you would, okay. Yeah. The same when I had Amorite, I had NCB membership. I also was somewhat knowledgeable about how it works. It's, your command of English has to be very good. And, kind of understanding what is, and they keep changing. There's, I want to call it, it's basically to put a CWR and ASCAP BMI, I think it's SOCAN, put this together. And then 6 months later, I got a letter from ASCAP saying, there's a simple form. So they keep changing forms. So it depends, what it is. For one of the majors, and probably most smaller publishers, if you're, have a few songs, but they haven't made much money here, people are reticent to take it. I mean, if they're really behind you. There are various organizations that will do all of it. Audium, which is part, let's see, it's not CMRA. It's set up, it's owned by SOCAN. And they do, where's my little notes about them? There's of who collects for what. So I think, if one can get a publisher that's going to be proactive, that's always a good thing, even if you're an American. But otherwise, there are organizations here that will collect, and it's probably a better, I'm not doing so good here, it's probably a better thing, but one again needs to understand what it is, and what people can collect. But it's sort of it is similar to having a publisher here. I don't think directly, even if one's a big songwriter, I don't think things will work very well. And it also means you have to be monitoring it. And Harry Fox doesn't collect for everything. The chart I have is Harry Fox collects for Spotify, Apple, Facebook. MRI, though, they represent the DSPs. They collect for Amazon, Tidal, Deezer, SoundCloud. So, the problem is you can't go to one place and have them collect everything. So it really is a lot of work. My experience is most creative people, it's not what they're spending much time on. So no, I don't believe you can. Even if you have a big song, I don't believe that you can come in this country, certainly without a publisher as a standard, and do this. Yes, you can join all of this yourself, but it takes a lot of time. Yeah, exactly. It takes lots of time. I know because I spend my days dealing with it. And again, my belief is ASCAP, BMI, and CSEC have either given people early retirement, and so you've lost a lot of the more senior people, and there are more junior people who have had no training. So oftentimes you get the wrong information. And I don't think anyone means harm, they don't know. So if I have difficulty getting someone to pay attention to me, it's got to be more difficult, for others. I understand. So, shall we move to the next one? Let's move on to the next one. I have it in front of me. Again, as I mentioned earlier, ASCAP and BMI are
they're basically covered by the U.S. government and the DOJ, and the issue is about splitting rights. As I said earlier, I want Sindee to handle, my digital. I want ASCAP to handle my performances on television. I want someone else to do my performances on radio. And it's not really, that's not determined. Now, as I say, CSAC is privately held, and it's not government control, though there have been lawsuits against them. So as I put here, what does it mean for Europeans? Legally, I'm not sure if it really impacts Europeans. However, the societies have reciprocal agreements. So Testo has a reciprocal agreement, I'm sure, with ASCAP, BMI, I assume also Yanni CSAC. Yes. So these provisions also impact foreign copyrights. Again, my experience is the system's not very efficient. So as I put it, it's more about the mechanics, about how these things get done. Like when I had AMRA, I did find that when going to the class actions, many Europeans or European publishers or songwriters were on this class action as unknown. So there's a Spotify class action that was done. It hasn't been determined how things are going to be paid out. If someone doesn't proactively look for it, it's not coming to you. No one's looking for you. You'd be surprised how little Americans know about how to call Europe, where is Helsinki, where is Finland. I mean, it is a little embarrassing, but that's a lot the reality for things. So this is where I think people get slighted in trying to do it yourself. A lot of these things become, like with Harry Fox, you have to opt in. If you don't know how to get on their site and opt in, and there's a tremendous amount of opting in for things. I mean, no one's looking for you. Now, there is a database, and I could send it to you later, Yanni, where people can look up, themselves to see if they can find money. Again, the question becomes, how much is it? Now, it's not that one should always get their money, and really looking forward, it will help that way. But there are millions. I think someone said there's 3 million, listings. So to find them. But this is part of its class action money. Part of it is people can't find you. Let's talk about film and TV licensing, or synchronization licensing. It's almost always for film done in perpetuity. It's not negotiable. For television, occasionally it will be 5 years with options. But more and more, everything's in perpetuity because of licensing that was done maybe in the 50s. They had to come back and do it. I believe in Europe it's a lesser time, and again, I'm very familiar with GEMA, that you can't do in perpetuities, but the studios made deals with the societies, so it can be done that way. So looks like I got cut off too. I can see there are other sources of income, and I know YouTube has become a hot one, and it just changed, and I'm not as familiar with that. It certainly can become, if someone's interested, find out more information. Anyway, neighboring rights is Sound Exchange is in the US, and it's only for digital. It's not for terrestrial as it is in Europe. Sound Exchange does have more and more money to it and more collections. So, and they have on their database, you can search if you're on there. Now, one thing is if someone has a commercial,
in this country. And I don't know, Yanni, what you do in Testo, but it's another procedure. This is the reason not to be doing it yourself. Something called competitracks, and you have to get the number, and then you have to submit it. There are no cue sheets for that. So it's a whole process. And finally, maybe unknown money, or people aren't aware of. If you're performing in the United States, touring, and basically you're in many small clubs, because the top 200 venues, ASCAP BMI pay attention to that. But the reality is that's Taylor Swift. Last year it was Adele. So, if you have that, it's terrific. But otherwise, there is a way at the end of the year to fill out a form and get money for small venues. The problem is you probably have to, be a member. I don't know, did they give you that provision, Yanni, so your people can collect also if they were touring and doing a lot of small clubs? Yeah, we are doing it pretty effectively, and this is also an area that I will talk a little bit more after your presentation about the live and how to collect from that, because it's very, very different than in Europe. Yes, it's very different, and I think it's to make it easier, so you don't need really much data, because a lot of that means that the songwriter or publisher has to be proactive. Yes. Yes. As opposed to a society being proactive. Yes. Yeah. I lost some of this concept. I think I know what it says, even though you're in front of it. There are no broadcast mechanicals, and there's been various pending lawsuits against that. But there are no broadcast mechanicals for film and TV, and more licensing will say, you're entitled to no more money, and that's to get rid of broadcast mechanicals. You also, as I mentioned earlier, there's no money to be generated from theater play. Yeah. And Droit Morale, if I want to take your song, and as long as I don't change the words, and I want to make it sound, like opera, when it's a rock song, I can do whatever I'd like to do. There's no Droit Morale. If I do change the words, then you have to do a clearance. But I can do whatever I want. The next couple of pages are really, charts on downloading and how the market has changed. I don't think this is a surprise to anybody. No. Your market has also dramatically changed. You can show those, Johnny, but I would probably then go to the Music Modernization Act. Yeah, let's go for that. It's an important one. Okay. The Music Modernization Act is supposed to, save the music business. It is only an act that's been submitted to our Congress. Now, it has been passed by the House of Representatives, and it's before the Senate. And though there's been a lot of, people are very positive about it, on Friday, some of the DSPs put together a new bill. I guess it was introduced last Wednesday, to compete with the Music Modernization Act. And it's called Accessibility for I can't even pronounce it, Creators, Educators, Scholars, and Society, with the acronym being ACCESS. And more the important thing is that everyone talks about the Music Modernization Act. It's not enforced yet. So I'm sure that one of the DSPs, they pay a lot of money to fight these things, because it means that they have to pay more money. Now, should this pass, it probably would be with some changes. But for the moment, here are the three key things: that it would have copyright protection for performances for sound recordings prior to 1972. Right now, if you have a sound recording that's prior to 72 that's playing
on Spotify, you do not get paid. And what it basically has to do with, prior to 1972, there was no federal copyright law to cover sound recordings. It was all state law. The second thing is it would set up a process for producers, sound engineers to receive royalties directly via a collective entity. Finally, and again, these are just brief. They would provide songwriters with more timely and accurate royalties. And the biggest thing is it would set up what's called a music licensing collective. And it would be one organization that would basically collect for all the digital operators. And it's similar people who used to be above Harry Fox. But it would mean that only this organization can collect. Harry Fox can't collect. MRI collects or pays out from the DSPs. It wouldn't stop publishers, but all the people who are collecting directly. So will this be a competition for Harry Fox agency? Well, it would basically put Harry Fox, you know, it would put it to rest. Yeah. Because this licensing collective would collect, they would be the exclusive and only ones who could collect. In essence, it would become similar to your societies or the rest of the world societies where one person collects everything, you join that. But as you mentioned, Harry Fox, I don't believe, is just going to roll over and say, okay, it's fine, I don't care. I don't think MRI is going to just go, who cares? I mean, these people are backed by major companies. And the other issue is the DSPs aren't going to just go, okay, we'll just pay more money. So I think that it has a lot of good aspects, but the reality is it's not in place yet. And just by showing, last week that there's now competing organizations or competing bills, I don't think it's going to become so simple. Do you know now, I could be wrong. when you have information whether this is going to be an actual act or not? It's unclear. It goes to the Senate, and whether everybody's not going to, agree to this like they did in the House. The fact that last week someone came out to challenge it, I think, shows a sign that it's not going to be so easy, to cover. But this is interesting to follow. There's no deadline. Yeah. Okay. So it's just, again, following what goes on, and this is part of the problem. I mean, I read, as I'm sure you do, many publications that have explanations of these various things. I couldn't read everything in a bill, or I'd get nothing done all day. I mean, there would be no time. So, let's say, I'm sure you get the same things that just have, sort of excerpts of things that are going on. So, I mean, that's the biggest thing that's upcoming. If it goes, it will change the whole system. But I just question if it's not a restraint of trade or potentially an antitrust. But those are not areas that I practice in, and I'm sure there are plenty of lawyers involved with this. So, I mean, I know some of the lawyers on this the records before 1972. It passed, I mean, the lawsuit was successful here, unsuccessful in Florida. I don't recall if it was successful or not in New York. So every state is different, which creates a problem. So things are constantly changing, and that's why I say, since I originally, the Music Modernization Act, I think I wrote for you 2 weeks ago or a week ago, and within the week there was a new bill. Yeah. But this is something that we would need to keep quite, close following to follow where you end up with this. Well, and I know that you probably heard a lot about it when you were here,
and it's what everybody would like, what most people would like. Yeah. But it's talked about as if it's passed. It hasn't passed yet. It's not in place. Exactly. So it's not the past yet. Yeah. So there are a couple of questions that I actually, Sure. I can pull the questions actually. Okay. They are right here. So can you see my screen? Yes, I see that, and I know you had given some of these questions to me before. So the first one from the pre-questions were that I think we already actually talked about this. If you do I not don't have think so. yeah. So what are your chances to get revenues if you don't have a publisher in the US? I don't think much. I mean, well, you say if you're a member of Testo, you've got reciprocal agreements with ASCAP, BMI, and CSAC. My understanding of NCB these days is there's not many people left. Yes, and you're correct. It's changed quite a bit. I used to find them, very efficient and very on top of things. But I was told then they had 100 people. So I don't know how you're going to get mechanicals. I said, if it really means someone's got to be on top of things and paying attention, I don't think you may get it from Testo, but I don't think it's a very efficient way, even if you have a top song. For us, the system goes in a way that Harry Fox and NCB, they do have the reciprocal agreement. So NCB needs to provide the information for Harry Fox about the US releases. So Harry Fox needs to have the information and then they can license and collect. Well, and they can't collect for everything. No, they can't, no. So you have to then go to MRI, which you need to do on your own. Again, I don't think that NCB is not going through them, so it's only Harry Fox, that is my understanding. Yeah, and I think NCB is not as efficient as they used to be. I think the change of mechanical rights has hurt them, from what I'm told. But years ago, I found them very efficient and great to work with. Your next question, if you have a publisher. Yes. I'm not sure if the question is, you have a publisher in Finland? Yeah, I think this is mainly about the Finnish publishers. What to do to get the revenue? The two things, whether they have an American sub-publisher or they're going directly, as I said, they can collect from ASCAP or BMI, I mean, they can join. And there are many European publishers that do. Someone has to be really on top of the data entry, even for ASCAP, BMI, or CSAC, to be sure they have the information. One of the ways that DSPs or MRI, they get their information from ASCAP and BMI. Our societies, our databases, not just have the publisher, they give you the address, the phone number. Unlike the rest of the world, where you may get the song and the splits, there's no contact information. So, I mean, yeah, if it says Warner Chappell, then okay, you probably know where to find them. But this will give you everybody's contact information. So it's important that it get, most of this is all about data. That's your only choice. So what should someone do? If they have an American sub-publisher, it's probably easier because that person has other clients and has, is registering. But if you're, Finnish, you need to have someone who's got ASCAP or BMI set up. They need to have the proper data. Then they need to go to Harry Fox, and they have, I don't know what it's called offhand, I want to say eSong. Yes. But it's pretty clear on their site. You either have to use that or CWR, and you can explain what that is. And I will explain these afterwards. Yeah, you can. Yeah, and so you also need someone that's, is going to Harry Fox, going to what's called MRI, or needs an organization, like an Audium, who acts like a publisher. The argument against it is how many fees are there, and how many people are taking money. But someone really has to, be on top of the game if they're doing it directly. But I find that many publishers are terrific with promoting music. They're not as terrific doing
and that's an administrative work which is dull. I think we answered, going to the next one, we answered this. Yeah, I think about, the next question is actually, because when I look at the question, it says that the income is based on the number of clicks only as it is in Europe. And that is actually not quite correct, because the income basis for the streaming services in Europe is mainly based on the percentage share of the revenue. But is this the same scenario in US as well? Yes. Yes. So that's clear. That's clear. So at least something is clear. At least for today. Uh-oh, you may hear my dogs. So I think the last one, the fourth one, is important about safeguarding the TV and commercials. So what's your insight on this? I think what is most important, again, is information. When you're doing something for film and TV, the most important thing is the cue sheet. And it's really important that you have the proper information, and you try and get these licensing people or music supervisors to give you that. When you do the license, most of these licensors say the exact same thing, and they're not going to change it. And I always make sure, though, the name, the publishing name, address, they won't pay you without tax information, which is a W-8 for non-Americans. But to be really clear that your data is that, and if you're testo, you put your name, you need to put testo. And I'm telling you, most people won't have a clue what it is. They won't have a clue. So it really is about a cue sheet, except for, and yes, your song has to be registered, or it won't get picked up on survey here. And, really the rest of the world. The commercials, as I mentioned, we no longer, I've seen it done from the 60s and maybe 70s, where for commercials, they used to have cue sheets. There's no cue sheet for a commercial. You have to find this competitracks. Yes. And if you want, I know if you're familiar, you can show people what it is. I can show it, yes. And competitracks gives you a number, and that's how you get paid. Now, if you don't do it, you kind of get paid sometimes. I mean, it can be very lucrative. It just depends what time of day it's on. We have things called like infomercials, and they air, every day, all day, on some channels. So again, it's really information. I would, suggest that really to do it directly for songwriters coming out of, even if for Americans, it's a mistake. You don't know what the money is, even though the money is going down. And many of the music supervisors, this isn't the part of their job they like. And if you don't nag, you don't get paid. It may take a year. I put on all my licenses. I, get a cue sheet within 60 days of the first commercial release, and I get paid with the first 60 days, which doesn't mean I always do, but I complain. And here's the problem, and it's true for songwriters here. If you complain, then you become sometimes a pain. If I complain, that's what my job is. I've been doing this a long time, but if I want to, what you call pull rank, and I did this recently, arguing with Warner Brothers Television, and people wouldn't give me the cue sheet, and they were carrying on, and I went to Head of Business Affairs and wrote a note, I'm not signing this. And yeah, it got resolved in a day, but you can't do it as a songwriter, and you will become put on a shit list. You just will. It's difficult to work with. Yeah. I'm supposed to be difficult. I'm a lawyer. We are covered with these questions that we got on beforehand, but do any one of you guys have any questions for Sindee? Are you covered? You're welcome to, and I think you have my email address. If anybody later has questions, I'm happy to answer them and get back to you.
that are, you know, specific. I know sometimes people don't want to give their specific. Oh, there I am. Yes. You know, don't want to get into the specific problem. So I'm happy to entertain other questions directly. Yeah. And I actually wrote down quite a lot of stuff from your presentations that I can actually continue with you Right. a little bit further in Finnish, also explaining a couple of things, couple of terms that might be unfamiliar with you guys. So I think we are pretty much on time. So thanks very much for waking up for us, and hope we can continue with you, and this was very helpful and useful. Thank you, everybody. Yanni, thank you. And again, if anyone has further questions, feel free to write me. Sindee, is it okay if we share this presentation that you showed? You mentioned that when you, I'm going to say share, you said you want it on your site, or? Maybe for the people who attended for the event, but you can consider this, and if there's something we can discuss that. Great. At another time. Yes. So thanks very much. Take care. Thank you. You guys have a great day. You too. Bye bye. Good evening. Bye bye. Bye. Joo. Mä kokosin itse asiassa ennen tätä Sindeen presentaatiota, niin mä kokosin muutamia asioita, mitä mä ajattelin, että mä voisin niin kuin vielä jatkaa muutamista jutuista, mitkä voi ehkä vielä niin kuin täydentää tätä. Ja sitten tässä oli muutamia termejä, jotka voi olla myöskin hyviä, että käydään vähän läpi, että mitä ne oikein tarkoittaa. Mutta hakekaa tosiaan hei vähän tuosta niin kuin syötävää ja juotavaa samalla. No mä katson ne Sindeen kalvot, että mitä hän niin kuin lupaa antaa, mutta tämän voin ilman muuta. Kyllä, joo, tässä ei ole mitään sen ihmeempää. Mutta niin kuin, jos mä aloittaisin oikeastaan siitä, mä käyn vähän läpi sitä flowta, että millä tavalla siis niin kuin teostoon annetut oikeudet, mitä meillä ollaan saatu siis asiakassopimuksissa tekijöiltä ja kustantajilta, että millä tavalla ne menee eteenpäin meiltä jenkkeihin. Ja se mitä tuossa äsken, vaikka se kuulosti hippasen monimutkaiselta, niin oikeastaan niin kuin yhdistävä tekijä kaikille oikeastaan niin kuin jenkkeihin liittyen on se, että Euroopassa meillä niin kuin aika turvallisesti voidaan välillä ajatellakin niin, että itse asiassa niin kuin esimerkiksi vaikka tekijäoikeusjärjestöillä on olemassa niin kuin tekijöihin ja teoksiin liittyvä tieto, jolloin he hoitavat sen lisensoinnin ja he hoitavat sen rahan keräämisen. Perusperiaatteet Jenkeissä on ihan samat, mutta käytännössä, niin kuin jos mä haluaisin, että muistatte yhden asian niin kuin Amerikkaan liittyen tästä, on se, että Jenkeissä käytännössä niin kuin lisensioidaan sitä sisältöä, josta heille on ilmoitettu, josta heillä on tieto. Käytännössä niin kuin tämä, mistä me äsken puhuttiin, tämä niin kuin aika voimakas jako niin kuin esitysoikeuksien ja mekanisointioikeuksiin on Amerikassa paljon vahvempi kuin mitä niin kuin täällä. Teoston setup on sellainen, että mehän ollaan käytännössä, teosto on esitysoikeusjärjestö, NCB on mekanisointioikeusjärjestö. Ja kun te teette asiakassopimuksen vaikka teoston kanssa, niin te teette itse asiassa asiakassopimuksen sekä teoston että NCBn kanssa. Tavallaan se NCBn toiminta on ollut niin kuin kautta historiaa hyvin integroitu teoston toimintaan. Ja me ollaan lisensoitu niin kuin esitysoikeudet ja mekanisointioikeudet yhdessä paketissa. Amerikassa se menee just nimenomaan niin, että ASCAP, BMI ja SESAC on esitysoikeusjärjestöjä. He ei niin kuin ole missään tekemisissä mekanisointioikeuksien kanssa. Tämä on yksi asia, joka on tosi tärkeä muistaa. Harry Fox on käytännössä niin kuin päätoimija mekanisointioikeuksien lisensoinnissa, mutta kuten äsken kuultiin, niin Harry Fox ei myöskään lisensioi kaikkia. Eli esimerkiksi niin kuin Harry Foxin kautta pyörii kyllä siis niin kuin perinteinen fyysinen tallenne, sitten esimerkiksi download-palvelut kohtuu pitkälle osa streaming-palveluista, mutta osa streaming-palveluista on sitten puolestaan muualla. Ja sitten sinne on syntymässä tällainen, tässä ihan lopuksi puhuttiin tämmöisestä Music Licensing Collectivesta, joka taas liittyy siihen Music Modernization Actiin, joka tuo uuden toimijan markkinoille vielä, joka rupeaa keräämään niin kuin digitaalisista palveluista mekanisointioikeuksia. Tulee vaikuttamaan aika voimakkaasti siis Harry Foxin toimintaan. Kenen se on?
Music Licensing Collective on itse asiassa amerikkalaisten isojen kustantajien käynnistämä hanke, jolla on kohtuullisen laaja tuki Jenkeissä ja hyvin todennäköisesti isot kustantajat Jenkeissä tulee viemään omat mekanisointioikeutensa hoidettavaksi tämän kollektiivin kautta. Se ei tule olemaan lisensiointientiteetti, eli se pelkästään hallinnoi. Eli kustantajat kustantajat tulee tekemään sen lisensioinnin mekanisointien osalta ja sitten tämä MLC tulee tekemään sen hallinnoinnin. Mutta aloitetaan siitä, että millä tavalla teidän oikeuksia yleensä päätyy siis niin kuin teoston kautta Amerikkaan. Jenkeissä on 3 esitysoikeusjärjestöä, sinne on syntymässä myöskin lisää näitä, mutta nämä 3 on niin kuin käytännössä päätoimijat, ASCAP, BMI ja SESAC. Ja defaultti, siis lähtökohta on se, että kun meidän oikeuksia edustetaan Amerikassa, niin lähtökohta on se, että niitä edustaa ASCAP. Eli se on niin kuin automaatio, siihen ei tarvitse tehdä mitään, että kun meillä on vastavuoroisuussopimus ASCAPin ja BMIn kanssa, niin aina automaattisesti teoston edustamat oikeudet päätyy ASCAPiin, ellei oikeudenhaltija halua muuta. Ja oikeudenhaltijallahan on siis jokaisella niin kuin teoston asiakkaalla on oikeus ihan niin kuin vapaasti valita joko ASCAP, BMI tai SESAC, ja nimenomaan esitysoikeuksia varten. Tässä me ollaan oltu siis käytännössä meidän politiikka on ollut sellainen, että teostolle on täysin ok, että minkä tahansa näistä esitysoikeusjärjestöistä oikeudenhaltija haluaa valita. Ja mikä näistä nyt sitten kannattaisi valita? Se on aika hyvä kysymys siinä mielessä, että tuossa puhuttiin Sindeen esityksessä tällaisesta DOJ:sta eli Department of Justiceista. Tämä esitysoikeuksien tavallaan se niin kuin hinnoittelu Jenkeissä on aika niin kuin hullunkurinen systeemi näin niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna. Et kun me neuvottelemme esitysoikeuksille hintaa musiikin käyttäjä-asiakkaan kanssa, niin me neuvottelemme ihan oikeasti sille hinnan. On se sitten Yle, tai on se sitten Spotify, tai on se sitten YouTube. Me neuvottelemme siihen hinnan, ja se on niin kuin neuvotteluprosessi, jossa tietysti niin kuin osapuolet toimii niin, että oikeuksien haltija haluaisi saada mahdollisimman paljon korvausta, ja oikeuksien käyttäjä haluaisi maksaa mahdollisimman vähän. Ja siitä löydetään sitten jonkinnäköinen ratkaisu yleensä. Jenkeissä täällä puhuttiin myöskin siinä Sindeen esityksessä tämmöisestä termistä kuin NOI, eli Notice of Intent, muistatte ehkä sen kalvon. Se on systeemi, joka toimii siis sillä tavalla, että kuka tahansa musiikin käyttäjäasiakas voi lähettää esitysoikeusjärjestölle kirjeen, Notice of Intentin, siitä, että minä tarvitsen oikeuksia palveluani varten, joka tarkoittaa sitä, että se käyttäjä saa ne oikeudet saman tien. Eli tämä kirjeen lähettäminen tarkoittaa lisenssiä. Ja palvelun tarjoaja voi ruveta toimimaan saman tien. Sen jälkeen alkaa prosessi, jossa sitten, kuka nyt sitten oikeuksia edustaakaan, ASCAP, BMI, ne on siinä mielessä eri tilanteessa, että SESAC on yksityinen yritys, SESACia ei sido tällaiset niin sanotut niin kuin määräävän markkina-aseman säännöt niin kuin sitoo ASCAPia ja BMItä. Eli erityisesti ASCAPin ja BMIn kohdalla siis heille lähetetään Notice of Intent-kirje. Käyttäjä saa lisenssin saman tien, josta alkaa se prosessi, jossa sitten ASCAP tai BMI sanoo sille, että okei, tälle käytölle hinta on tämä. Käyttäjä sanoo ei, vaan se hinnan pitää olla tämä, josta syntyy käytännössä niin kuin jonkinnäköinen, ei nyt heti riitatilanne, mutta se miten se systeemi eroaa Euroopasta, että kun me alamme neuvottelemaan tästä, niin he menee oikeuteen. Eli käytännössä niin kuin Amerikassa sekä ASCAPille että BMIlle on olemassa tämmöinen niin kuin etukäteen asetettu tuomari, joka on sitten käytännössä tämmöinen niin kuin rate court judge niin sanotusti. Eli he lähtee sen jälkeen sinne kyseiselle tuomarille, joka katsoo sitä tilannetta. ASCAP sanoo, että tästä pitää saada tämän verran hintaa. Käyttäjä sanoo, että minä olen valmis maksaa tämän verran. Sitten sitä väännetään ja se tuomari asettaa hinnan. Ja se asettaa hinnan sekä, siellä on ASCAPilla oma tuomarinsa, BMIllä on oma tuomarinsa ja se hinnan asettaminen voi olla mitä vaan. Eli käytännössä ASCAPilla ja BMIllä voi olla eri hinnat samoille musiikkipalveluille. Meillä ei voi olla. Kun me lisensioidaan, niin me ollaan määräävä markkina-aseman toimija. Meidän täytyy lisensioida kaikki palvelut samalla hinnalla. Meillä ei voi olla niin, että meillä on Spotifylle hinta X ja Deezerille hinta Y. Meillä on oltava niin kuin sama hinta. Mutta ASCAPissa ja BMIssä siis voi olla eri hinnat, joita me ei tiedetä, mitä ne on. Ja SESAC on puolestaan niin kuin yksityinen toimija, me emme tiedä heidän hintojaan.
Eli käytännössä tässä tulee kysymys siitä, että millä tavalla valitsen mahdollisesti esitysoikeusjärjestön. No en tiedä ainakaan hintojen suhteen, koska tämä prosessi on tämä. Silloin teidän kannattaa ehkä niin kuin hakeutua sen tyyppisiin kontakteihin siinä, että esimerkiksi jos teillä on jotain kontakteja olemassa, BMI on ollut esimerkiksi aika aktiivinen myöskin niin kuin Suomen suuntaan. Me ollaan oltu täysin avoimia sille, että jos BMI haluaa olla aktiivinen ja tarjota niin kuin Jenkeissä lisensointia, se on ihan ok meille. Eli te voitte esimerkiksi niin kuin ilmoittaa meidän kautta, että haluan Amerikassa BMI:n tekemän lisensoinnin ASCAPin sijasta, tai SESAKin tekemän lisensoinnin ASCAPin sijasta, tai ASCAPin tekemän lisensoinnin, mutta tavallaan niin kuin tätä valintaa harvoin tehdään, koska se menee automaattisesti ASCAPiin. Ja se, minkä takia se menee automaattisesti ASCAPiin, johtuu siis siitä, että ASCAPin ja teoston välinen vastavuoroisuussopimus on ollut kauiten voimassa. Jostain 50-luvun alusta. Paljonko nuo jenkkiset yhtiöt käyttää rahaa siihen, että ne ostaa eurooppalaisia tekijöitä itselleen? Hyvä kysymys, koko ajan enemmän. Eli on ihan niin kuin päivänselvää, että kilpailu eurooppalaisista tekijöistä, nimenomaan kansainvälisistä breikkaavista tekijöistä, kovenee koko ajan. Se, mikä ne ostaa, niin se on sitten pois muilta tilityksistä. Tavallaan. Mutta siihenkin on olemassa paljon, että jos teillä on tilanteita, joissa te niinku harkitsette sitä, että haluaisin, niinku olisi kiinnostunut mahdollisesti vaihtamaan ASCAPista BMI:hin tai johonkin ASCAPista SESAKkiin tai myöskin ASCAPiin jostain muualta, niin kansi ehkä vähän niin kuin myös konsultoida meidän kanssa, koska on olemassa erilaisia niin kuin järjestelyjä siihen, että itse asiassa niin kuin koko asiakkuuden tai jäsenyyden ei tarvitse vaihtua. Siellä on olemassa myös erityyppisiä maksujärjestelyitä, joihin meidän ei tarvitse mennä niin kuin sen pidemmälle vielä. Mutta käytännössä on niin kuin hyvä tiedostaa se, että meiltä menee se rights flow automaattisesti ASCAPiin. Oikeudenhaltijalla on mahdollisuus valita sen mukaan, miten hän kokee, kuka toimii parhaiten. Hinnoista on pirun vaikea saada selvää etukäteen. Esitysoikeusjärjestöt lisensioi vain esitysoikeuksia. Harry Fox lisensioi mekanisointioikeuksia. Harry Fox ei lisensioi automaattisesti, eli jos teillä on tilanne, että te tiedätte, että teillä on julkaisu Jenkeissä, vaikkapa ihan niin kuin julkaisu Jenkeissä tarkoittaa myös sitä, että teidän biisi on jenkkiläisessä iTunesissa ladattavana, niin se tarkoittaa julkaisua Jenkeissä. Ja se puolestaan tarkoittaa sitä, että se täytyy ilmoittaa Harry Foxiin se kyseinen tieto. Sindee puhui äsken tällaisesta systeemistä kuin e-song, joka puolestaan on Harry Foxen oma tällainen niin kuin ilmoittamistyökalu. Eli sinne voi ilmoittaa, te voitte itse ilmoittaa e-songin kautta julkaisun Amerikassa, sen voi tehdä NCB, mutta sitten käytännössä niin kuin kannattaa ilmoittaa esimerkiksi teostoon, että haluan, että pidätte huolen siitä, että tämä kyseinen julkaisu ilmoitetaan NCBn kautta Harry Foxille. Eli just se, että muistakaa, että Harry Fox lisensioi ja kerää vain sellaista, mistä Harry Foxilla on tieto. Eli jos teillä on sellainen tilanne, että te olette USAssa iTunesin ykkösenä biisillä, josta Harry Foxilla tai muulla mekanisointijärjestöllä ei ole olemassa tietoa, niin te ette saa rahaa. Ja se, mikä tämä on oikeasti super tärkeää, on se, että näissä palveluissa on niin kutsuttuja tämmöisiä performance mechanical splittejä. Niistä ei tarvitse sen enempää tietää, mutta käytännössä se on tämmöistä niin kuin oikeuksien jakaantumista sen suhteen, että kuinka paljon on esittämistä ja kuinka paljon on mekanisointia. Spotifyssa Jenkeissä tämä splitti on tyypillisesti 50-50. 50 esitysoikeuksia, 50 mekanisointioikeuksia. Tarkoittaa siis sitä, että kun ASCAP, BMI tai SESAK tekee sopimuksen Spotifyn kanssa, niin ne lisensioi sen 50% niitä esitysoikeuksia. Puolet jää mekanisointiin. Ja sitten puolestaan iTunes on 100% mekanisointia. Eli tämä on niin kuin siinä mielessä ihan super tärkeä myöskin se, että hahmottaa sen, että jos mun niin kuin mekanisointioikeuksia Jenkeissä ei kukaan hoida, niin tämmöisessä iTunes-tilanteessa niin se on niin kuin rahallisesti huono homma. Sitten tuosta live-alueesta puhuttiin äsken myöskin jonkun verran. Live-alue toimii taas sitten sillä tavalla, että tämäkin on ehkä sellainen harhaluulo, mitä niin kuin monella on, että sitten niin kuin amerikkalaiset tekijäoikeusjärjestöt kerää, esitysoikeusjärjestö kerää sitten, kun minulla on ollut keikka baarissa X, niin minä saan siitä rahat. Ette saa. Eli käytännössä menee suurin piirtein niin, että
Se vähän riippuu, ASCAP ja BMI, niillä on niin kuin erityyppinen taso, mutta puhutaan silleen top 200, top 300 niin kuin crossin kiertueista, joka niin kuin Amerikan tasolla tarkoittaa aika pirun isoja tapahtumia. Eli käytännössä ne hoitaa sen niin kuin esitysoikeuksien keräämisen tässä top 200, top 300 liigassa. Sen jälkeen puhutaan siitä, että täytyy pitää huoli, että itse ilmoittaa. BMI:llä on tällainen systeemi kuin BMI Live. ASCAPilla on sellainen systeemi kuin ASCAP on Stage. Teosto toimittaa siis ASCAPia ja BMI:hin kerran vuodessa käytännössä niin kuin tiedon siitä, että meidän edustamiemme tekijöiden kiertueita on ollut Amerikassa tällä tavalla, jolloin se menee osaksi tätä heidän live-systeemiään ja ehkä tulee jollain tavalla hoidetuksi, mutta ei ole varma. Eli tämä on silleen tietysti mun puolelta vähän kiusallista niin kuin sanoa silleen, että live-alue, jos et sä ole siellä niin kuin isojen joukossa esitysoikeuksien osalta, on vähän silleen niin ja näin, että tuleeko, mutta joistain osin kyllä tulee. Nyt mä en näe Riittaa, tästä Riitta on hoitanut meillä paljon just nimenomaan näitä niin kuin live-puolen esityksiä ASCAPia BMI:hin, että kuinka isolla frekvenssillä me saadaan sitten niin kuin live-esiintymisistä Jenkeissä, mutta se on haastava alue. Eikö se ole siis joku sellainen systeemi, nyt ei ole apuraha sen asian nimi, mutta että nämä jaetaan automaattisesti, mutta sitten muut voi niin kuin hakea jotain rahaa sieltä? Joo, juuri näin itse asiassa, että sitten käytännössä siinä niin kuin luodaan joku rahallinen pooli, että ne ketkä ovat niin kuin hakeneet sinne, niin se generoi, mutta vitsi kun Riitan pitäisi olla tässä, se muistaa sen systeemin vielä paremmin kuin minä. Sitten pari sanaa tuosta Music Modernization Actista noin muuten, eli se oli se viimeinen asia, mistä Sindee puhui äsken. No hän sanoi siinä, että se tulee muuttamaan Amerikassa kaiken. Ehkä näin, en osaa sanoa, mutta ainakin se niin kuin, jos se toteutuu ja jos tämä uusi Music Licensing Collective lähtee oikeasti käyntiin, niin se tulee niin kuin muuttamaan aika voimakkaasti nimenomaan sitä mekanisointioikeuksien lisensointia. Se koskee paljon enemmän mekanisointioikeuksia, sen vaikutukset niin kuin esitysoikeuksiin tulee olemaan paljon pienemmät. Ja nimenomaan niin, että todennäköisesti, jos isot kustantajat lähtee mukaan siihen Music Licensing Collectiveen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä MLC rupeaa keräämään käytännössä mekanisointeja suurimmasta osasta digipalveluita, joka tulee vaikuttaa ihan selvästi siihen, että mikä on niin kuin Harry Foxin tilanne ja asema. Sitä kannattaa seurata. Se on tällä hetkellä siis tosiaan niin kuin prosessissa Jenkeissä. Sindee sanoi, että ei ole tietoa deadlineista. Viime viikolla, kun juteltiin asiasta ASCAP ja BMI:n kanssa, niin heidän oma arvio oli silleen, että tämän vuoden aikana tämän täytyy niin kuin mennä läpi. Ja jos ei se mene läpi, niin sitten Jenkeissä alkaa jonkinnäköinen niin kuin uusi prosessi, josta ei vielä tiedetä sitten niin kuin seurauksia, että mitä se tulee tekemään. Mutta hyvin todennäköistä on se, että se on menossa läpi, koska sillä erityisesti on ne vaikutukset siihen mekanisointipuoleen ja silloin voimakas isojen amerikkalaisten kustantajien tuki. Sitten oli puhetta Rumblefish-nimisestä firmasta. Siitäkin voi itse asiassa niin kuin googletella menemään Rumblefish, joka on siis SESACin omistama. SESAC on siis yksityinen yritys, sillä ei ole tällaisia niin kuin tuomariprosesseja hinnan asettamisessa. SESAC on ostanut hiljattain Harry Foxin, eli käytännössä niin kuin SESAC omistaa tällä hetkellä sen niin kuin mekanisointioikeuksien lisensoinnin. Ja SESAC on myöskin ostanut Rumblefish-nimisen firman. Ja jos sitä Rumblefishia niin kuin jotenkin lyhyesti koittaisi kuvata, että mikä se on, voisi sanoa, että se on tietyllä tavalla sellainen niin kuin digitaalisten palvelujen sekä lisenssin että korvauksien saamisen palvelukumppani, ulkoistettu palvelukumppani. Eli siihen voi tavallaan Rumblefish-yhteistyöhön voi hakeutua kuka tahansa. Ja se on tarkoitettu myös nimenomaan niin sanotusti pienemmille toimijoille. Esimerkiksi jos tulee vaikka Euroopasta, Suomestakin, niin voi ehdottomasti kannattaa tsekata se Rumblefish. Rumblefish hoitaa sekä niin kuin mekanisointioikeuksien lisensoinnin oikeudenhaltijalle, että myöskin kerää ne korvaukset. Eli toimii tietyllä tavalla semmoisena niin kuin ulkoistettuna mekkioikeuksien
tuottajana ja kerääjänä ehdottomasti kiinnostava. Ja nimenomaan se, että harvemmilla meistä enää on fyysisiä julkaisuja Jenkeissä. Että kyllähän ne niin kuin sitten, että jos teillä biisejä on soitossa tai myynnissä, niin kyllähän ne niin kuin digipalveluihin varmaan hyvin pitkälle menee. Että kannattaa tsekkaa sitä Rumblefishia. En tiedä kuinka relevantteja AV-tuotannot tai TV-tuotannot mainokset teille on. Tuossa oli Sindeellä puhetta Q-Sheet-nimisestä asiasta. Q-Sheetistä oikeastaan sen verran, että se on dokumentti, joka identifioi AV-tuotannossa olevan sisällön oikeudenhaltijat sekä niin kuin, kuvan että musiikin puolesta. Ja Q-Sheetit on käytössä meilläkin, eli meillekin toimitetaan koko ajan Q-Sheettejä, niitä toimittaa siis AV-tuotantoyhtiöt. Eli milloin tahansa, kun Suomessakin pyörii telkkarissa jotain, niin niihin liittyy Q-Sheet, johon aina sitten niin kuin me saadaan Q-Sheetistä tieto sen AV-tuotannon oikeudenhaltijasta. Ihan sama juttu Jenkeissä. Se on ihan sama homma. Siellä tuotantoyhtiö tekee Q-Sheetit ja toimittaa niitä eteenpäin sitten tekijäoikeusjärjestöille. Se kuulosti vähän, eli teidän ei tarvitse tavallaan niin kuin erikseen jotenkin hoitaa Q-Sheettejä jonnekin. Että jos teillä on joku keissi, jossa teillä on niin kuin TV-tuotannossa tai mainostuotannossa teidän biisit, niin sitten teidän täytyy pitää huoli, että se tuotantoyhtiö hoitaa sen Q-Sheetin kuntoon ja siellä on se musiikkitieto olemassa. Sitten hän puhuu pari termiä vielä tavallaan niin kuin tietojen toimittamisesta, enemmän ehkä niin kuin järjestötason juttua. Yksi termi oli fishe, joka ei ole siis kala, vaan fishe, tarkoittaa kansainvälistä teoskorttia. Se on käytännössä systeemi, joka niin kuin järjestöjen välillä lähetetään fishejä toistemme kanssa. Jos on esimerkiksi jossain maassa ollut esityksiä teoksesta, josta siellä maassa ei ole olemassa teoksesta tietoa, niin me lähetämme heille fishen, joka on siis kansainvälinen teoskortti, jonka perusteella he pystyvät ruveta tilittämään. Toinen termi oli tämmöinen CWR, joka on puolestaan sitten niin kuin käytännössä, miten se nyt sanoisi, osaatko Antti sanoa, se on niin kuin dataformaatti, jolla toimitetaan tietoa sit niinku käytännössä niinku automatisoidulla tavalla. Eli joo, juuri näin. Eli sitä harvemmin nyt yksittäiset tekijät tai kustantajat tekee. Ihan muutama kustantaja tekee CVR-tietoja esimerkiksi Suomessa, mutta sama systeemi. Eli CVR pitää vaan sit niinku oikeasti ottaa haltuun, että sitä ei yksittäinen tekijä käytännössä tee. Se on niinku automatisoitu tietojen vaihtoa sit järjestöjen välillä. Siinä oli vaan tosi paljon tuossa presentaatiossa niinku termejä, että mä kirjoitin niitä kynäsauhuten ylös ja mietin, että näitä täytyy kyllä pikkasen vielä sitten käydä läpi. Yksi asia YouTubeen liittyen. Puhuttiin äsken myöskin tuosta YouTubesta, eli esitysoikeuksien osalta meillä on vastavuoroisuussopimukset, esitysoikeuksien osalta ASCAP, BMI, SESAC hoitaa YouTubesta esityskorvauksen, lisensoinnin ja keräämisen. Mekanisointien osalta me käytämme, NCB käyttää itse asiassa tällaista niin kuin ulkoistettua kumppania tekemään sitten claimejä mekanisointioikeuksien osalta ja keräämään sitten niitä. Eli meidän puolesta käytännössä niin kuin YouTube Jenkeissä pitäisi olla suurin piirtein katettu, mutta vielä ei ole tehty silleen niin kuin analyysiä siitä, että miltä se niin kuin rahallisesti Jenkkien osalta näyttää. Tässä oli suurin piirtein nämä vielä niin kuin, nämä mun jutut ja mitä halusin niin kuin vielä käydä läpi tuohon äskeiseen presentaatioon liittyen. Mutta olisiko nyt kysymyksiä vielä vähän, jotka jäi niin kuin askarruttamaan tähän jenkkitoimintaan liittyen? Kaikki näyttää sopivan hämmentyneiltä. Mutta ehkä se, että se on todella niin kuin eri maailma kyllä. Että niin kuin koko niin kuin oikeuksien lisensointi ja korvauksien kerääminen ei ole ihan maailman simppelein juttu, mutta kyllä se jotenkin lähtee, niin kuin, mä itse koitan miettiä sitä sillä tavalla, että se lähtee niin kuin, ainakin omat muistisäännöt liittyy just nimenomaan tänne esitysoikeuksien ja mekanisointioikeuksien jakoon, tähän niin kuin perustietoon siitä, että mikä on näiden toimijoiden rooli. Perusmuistisääntö on siitä, että hoida oma tietosi aina niille kumppaneille, kenen kanssa työskentelet. Älä odota, että joku hoitaa Jenkeistä sulle rahat, koska näin ei tapahdu. Se on niin kuin, jos jotain muistatte, niin muistakaa se. Ja jos olette epävarmoja, niin kysykää vaikka meiltä. Niin pyritään sitten siihen liittyen auttamaan. Kiitoksia.